நடத்தப்படும் இந்த ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம், கல்லூரி மாணவர்களுக்கான, சிவில் துறை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கான இந்த ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் இன்றைய சிறப்பு பேச்சாளராக கலந்து கொண்டிருக்கும் எனது இனிய நண்பர், நீண்டகால நண்பர், பொறியாளர் செவேல் அவர்களையும், இந்த காணொளி கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கும் கோவை மையத்தின் எங்களது ஆற்றல் மிகு செயலாளர் திரு லக்ஷ்மணன் அவர்களையும், மேலும் எங்கள் அலுவலக நிர்வாகிகளையும், கோவை மையத்தின் முன்னாள் தலைவர்கள், மூத்த உறுப்பினர்கள், செயற்குழு, பொதுக்குழு மற்றும் அனைத்து உறுப்பினர்களையும், மேலும் இந்த கருத்தரங்கில் இணைந்துள்ள அனைத்து கல்லூரி ஆசிரியர் பெருமக்களையும், மாணவ செல்வங்களையும் இந்த மாலை வேளையில் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். வெற்றிகரமாக நமது இந்த ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் 5வது நாளாக நடந்து கொண்டுள்ளது. அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இதை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு பேச்சாளர்களும் மிகச்சிறப்பாக பயனுள்ள தகவல்களை, தங்களது அனுபவங்களை மாணவ செல்வங்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போல மாணவர்களிலிருந்து வர்ற ஃபீட்பேக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு கேள்விப்படும் போது மிக்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளது, பெருமையாக உள்ளது. ஆகவே இதை மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்ற இன்றைய சிறப்பு பேச்சாளர் பொறியாளர் செவேல் பொறியாளர் மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு சிறந்த சேவை மனப்பான்மை கொண்டுள்ளவர். நீண்ட நாட்களாக கோவை மாநகரில் மிகப்பெரிய ஆற்றல் மிகு சேவைகளை அரிமா சங்கங்கள் மூலம் மற்றும் பொறியாளர் சங்கங்கள் மூலம் செய்து கொண்டுள்ளார். அவரை பற்றிய விரிவான ஒரு அறிமுக உரையை நமது செயலாளர் பொறியாளர் லக்ஷ்மணன் அவரை அறிமுகப்படுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சேர்மன் பன்னீர்செல்வம் அவர்களே. மேலும் இந்த வரவேற்புரை நல்கிய தலைவர் சேர்மன் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் பிஏ ஆபீஸ் பேரர்ஸ் மற்றும் ஜிசி எம்சி மெம்பர்ஸ், இந்த பிஏ இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமை வெற்றிகரமாக நடத்திய உதவியை கொண்டிருக்கும் அட்வைசர் டாக்டர் ஜிஎஸ் வெங்கடா சுப்பிரமணியம் மற்றும் கார்த்திக் சார் மற்றும் அனைத்து கல்லூரி துணைத் தலைவர்கள், ஆசிரியர், மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இந்த 4வது நாளாக வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமுக்கு இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் என்ஜினியர் செவ்வேல் அவளை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம். அவர் ஹவு டு பிகம் ஏ சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனர் என்ற தலைப்பில் இன்று உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விரிவான உரையை நிகழ்த்த உள்ளார். அருமையான தலைப்பு. அவர் ஸ்கைலைன் அசோசியேட்டட் ப்ரொப்ரைட்டராக இருக்கிறார். மேலும் இவர் பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் நமது கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியிலும், பிஜி டிப்ளமா இன் ஆர்கிடெக்சரல் இன்ஜினியரிங் கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டியிலும் முடித்துள்ளார். இவருடைய ப்ரொஃபஷனல் கேரியர், ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் he worked Sankar and Associates 3 years. Then he started own civil engineering construction company Skyline Associates. Then here is involving in a civil engineering related associations. கொஸ்டினா கோயம்புத்தூர் சிவில் இன்ஜினியரிங் அசோசியேஷன் தீவிரமாக வேலை செய்கிறார். அதில் இவர் செக்ரட்டரியாக டியூரிங் 2016 and 17 இருந்து பல சேவைகளை செய்துள்ளார். இப்பொழுது டெக்னிக்கல் கமிட்டி சேர்மனாக இருந்து பல கூட்டங்களை காணொலி நடத்தி இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் அனைத்து இன்ஜினியர்களுக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக தீர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். பேட்டர்ன் மெம்பர், நம்ம பிஏ பேட்டர்ன் மெம்பராக இருக்கிறார். லைஃப் மெம்பர் இன் ஏசிசி கோயம்புத்தூர் சாப்டர். மேலும் சோசியல் சர்வீஸ் கேரியர், லயன்ஸ் கிளப் பிரசிடென்ட் ஜோன் அண்ட் ரீஜன் சேர்மனாக இருக்கிறார். லாஸ்ட் இயர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கேபினட் செக்ரட்டரியாக இவர் பணிபுரிந்து
அதில் பிளட் பேங்க், ஒரு நியூ பிளட் பேங்க், நியூ டயாலிசிஸ் சென்டர் என்று இவர் திறப்ப உதவியாக இருந்தார். அதற்கு ஏராளமான மக்கள் இது பயன்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். He has conducted many technical lecture and career guidance speak in civil engineering students for many colleges. இவருடைய ஒவ்வொரு துறையிலும் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். நேரம் கருதி சுருக்கமாக முடித்துக் கொள்கிறேன். இவருடைய மிஸ்ஸஸ் அசிஸ்டன்ட் ஹெட்மாஸ்டராக சூலூர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றார். இவருடைய ஒரே மகள் மதுமிதா ஸ்டடிங் MBA இன் IBM அகமதாபாத் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற நல்ல தகவலை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விரைவில் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இவர் ஓவர் டு இன்ஜினியர் Chevell. Sir. Thank you very much, Lakshmanan. Respected Chairman of BA Coimbatore Center, Engineer Panneer, Secretary Engineer Lakshmanan, and Treasurer Varlin Nanikran. So, Secretary is also my friend Joseph and GSP sir, and who are yet to come, and Engineer Karthik, Engineer Bhopalan, and members of the staff of all the colleges and the students, dear students. Good evening to you all. So, I am going to take a pass in how to become a successful entrepreneur. So, adukku munnadi I just want to tell you some ground rules regarding this meeting. நான் வந்து yesterday இவரோட விஸ்வநாதன் சாரோட மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணேன். So it was sort of a lot of it was highly informative, and he explained a lot and ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ என்னது வந்து இட்ஸ் a pure motivational lecture. அவரது வந்து இட்ஸ் a technical lecture. You need to learn a lot and you can keep silent. என்னது பொறுத்தளவுக்கு it's going to be a highly interactive session. I want it to be like that. And as far as the online classes are concerned, what I see regularly is actually students camera convenient switch off பண்ணிட்டு and then they just indulge in many things. Actually பாட்டு கூட கேட்குறாங்க. Even I see it in my house also. So அந்த வகையில் I just wanted you to be participate too. So அதுதான் வந்து it is going to be useful, and technical you can learn anywhere. Here you should be interactive. You have become engineers. I think most of you are final year students, and I want you to be more interactive. So you should fill up the chat box. எதா இருந்தாலும். So I just want to ask you some questions. So to begin with, வந்து ஆல்பர்டஸ் காமஸ் அப்படின்ற ஒரு அறிஞர் வந்து அவர் சொன்ன ஒரு அறிவுரை, சேயிங், அவர் வந்து சொன்னதை வச்சு ஆரம்பிக்கணும்னு பார்க்குறேன். He told, see, actually do not go in front of me, I may not follow you. Do not walk behind me, I may not lead you. Walk beside me and let's be friends and let's learn together அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காரு. அந்த வகையில் I just want to be interactive, so I just want some feedback for me to progress and let us learn together. அப்படிதான் சொல்ல முடியும். So for a moment, let us forget all this bending moment, shear force, and soil mechanics, SBC, safe bearing capacity, everything. You just forget for a minute, and then what you want to do after completing அதுதான் வந்து it is going to be a prime importance here. So I'm here, Engineer Chevell of Skyline Associates. Facilitating you to just look into your future little further. So forget that you are a final year student and imagine that you are a finished graduate, and think like a graduate. So I think you can learn a lot. இப்போ வந்து I just start with the first slide. Sir, first slide. Bhopalan sir. சார் ஸ்லைடு ஷேர் பண்ணிட்டேங்க சார். ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்லைடு ஷேர் பண்ணியாச்சு. பண்ணியாச்சுங்க சார். இட்ஸ் நாட் விசிபிள், எனக்கு வரல. ஓகே சார் இப்போ வந்துருங்க சார்.
Okay. இப்ப இருக்கும் Go to the next slide. This is the first slide actually. So, yeah. Okay. Sir John Harvey Jones என்ற அறிஞர் வந்து let us talk something good about civil engineering before I begin. Sir John Harvey Jones அப்படிங்கிறவர் வந்து he has told something about civil engineering which is very interesting, and he has told, go for civil engineering because it is the only branch which teaches you the most of managing people. Managing people is a skill very useful and applies to regardless of what you do அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. So, and also people management அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து we should learn something about it when you talk about civil engineering. இப்போ வந்து சிவில் இன்ஜினியர் இட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்க போனால் இட்ஸ் அ ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்க போனால் யூ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டே யூ வேர் born. இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா யூ ஹாவ் டு மேக் த அதர் பர்சன் கன்வின்ஸ் வாட் யூ ஆர் திங்கிங் அண்ட் கெட் வாட் யூ வாண்ட். அதுதான் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல். அண்ட் அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ கிட் as soon as he is born he cries and அவங்க க்ரை பண்ணி அவங்க மதருக்கு வந்து he or she informs that he is hungry. ஸோ அவங்க வந்து எந்த வகையில் வந்து அவங்க உடனே ஹெல்ப் பண்ணி உடனே வந்து they feed the child. And also once when the kid gets to a school or something, he may want something more. He wants to go to the excursion and the parent may not permit, and he talks and argues and then gets it done. College போறாங்க, they want to go to the party. அப்போ வந்து அவங்க parents resist. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தே டாக் அண்ட் தென் கன்வின்ஸ் தம். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வந்து உங்களோட லைஃப்ல வந்து யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள். அண்ட் ஒன்ஸ் யூ கெட் மேரிட் ஐ திங்க் யூ நோ வாட் ஐ திங்க் எல்லாருமே தெரியும், அடல்ட்ஸ் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஒன்ஸ் யூ கெட் மேரேஜ் யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் அ லாட் ஆஃப் திங் மேரிட் ஆனதுக்கப்புறம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் to convince somebody. So business is almost the same thing. Business அப்படின்னா என்னன்னா, so you are doing a business, so you are going to convince somebody, you are going to convince somebody that what you are doing is right. அந்த கன்வின்சிங் கெப்பாசிட்டி இருந்தாலே போதும். அது வந்து இது கண்டிப்பா வந்து சிவில் இன்ஜினியர் ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியர் வந்து யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் டு ரன் அ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபர்ம். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்ட்ரெஸ். அண்ட் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் யாரெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, he has to manage the clients, he has to manage the supervisors, he has to manage the electrician, he has to manage the plumber, he has to manage the carpenter, site engineer, and also இப்போ there are neighbors when you're building a construction, அப்போ அவங்க they may cause some trouble to you. You have to manage your neighbors, you have to manage the government employees, you have to manage all the troubles that you are facing in the site. இதெல்லாமே வந்து எந்த இன்ஜினியருக்கு வரும் அப்படின்னு சொன்னா மற்ற இன்ஜினியருக்குலாம் வராது, ஒன்லி நம்ம சிவில் இன்ஜினியருக்கு தான் வரும். In that way I think you are very lucky to have chosen a field actually. இப்போ வந்து எனக்கு என்னன்னா இன்னொரு விஷயம், something I just want to have an interactive சொன்னா அதை இன்டராக்டிவாக வச்சிடுறேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஆல் அ கொஸ்டின். ஸோ இப்போ வந்து நான் சில ஊருக்கு பேர் சொல்ல போறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் tell some names and as soon as the name comes to your mind, என்ன உங்க மைண்டுக்கு வருது அப்படிங்கிறது எனக்கு chat boxலயோ இல்லை by ஆடியோவோ சொன்னா பரவாயில்ல. So I'll just tell you one name of a city, Paris. What does it come? உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட்ல ஒரு இமேஜ் வரும் பாரிஸ் அப்படின்னு சொன்னா. What is the image? Eiffel Tower, right? Yeah, correct. And perfume. Yeah, perfume is also good actually. I'm going to take only the majority. So perfume correct da, cheese correct da, and Tola movie is there. Okay, I don't know about Tola movies and all. Okay, next I'll just go over the next one. New York. Okay, lovers spot nu potrukar Manoj. Okay, good, very good. Okay, New York. Eiffel Tower. I have come to the second city, New York no city போறோம். Stock market, good. Statue of Liberty, yeah. Skyscraper, good. White House, good. Statue of Liberty, Apple City, yes. Statue of Liberty again. Okay, Empire State Building, good. Okay, then I'll go to the skip to the next thing. And 6 or 7 responses வந்துருச்சு. So next one, Agra. I'll tell Agra.
what does it come to your mind? The Taj Mahal, 3, 4, 5, 6, 7, where you you don't think about anything other than Taj Mahal in Agra? No. Okay. Okay, next. Chennai is a little difficult because Agra is very easy. Chennai is a little difficult. Okay, let's stop with the Agra, Chennai. I'm starting Chennai. Yes. Okay, enough of Taj Mahal. Dear students, LIC, Katipara, Corona. Okay. Beach, Ripon Building, Metro Train, and Marina Beach. Okay. Very good. Marina Beach. Okay. Beach is a natural phenomena. Okay. And next, Mumbai. Okay, let's get over with Chennai. We'll start with Mumbai. Okay, I'll just tell you. Mumbai, Marina, High Court. Gateway of India. Nothing comes to your mind? Gateway of India. Okay. Flyover, Taj Hotel. Okay then. I'll stop with this. And I just wanted to have an intro. And active working in Pakistan. I think you are hyperactive. You're all hyperactive. I think you are giving tremendous responses. And I'm unable to catch up with it. So I'll stop with this. So somebody tell me, what is common in what you told actually? You were telling Monkade, you told a hotel, you told Eiffel Tower, you told the Statue of Liberty, and you told Taj Mahal, you told LIC building, you told Victoria Terminus, they are famous, right? But they are all connected with a thread. Rope on thread. It's going to be a thread, very great thread. It is a civil engineering work which represents every city that you travel. How good is civil engineering? What is the civil engineering or intense? What is the significance of civil engineering in city or city? Landmark that has come to your mind is a work of a civil engineer. So you have to be proud of being a civil engineer. So you have to be very proud, and I think you have to begin the civil engineering career with a confidence that definitely it will take you places. Adutha slide polanga. Yes. Innoru vishayam paaka ponina. One more thing. Actually, when Kosina Lakshmanan told us that we conduct the lectures nadthnom. 1000 years before we built in India, we built Tamil Nadu, Tanjavur, we built the Tanjai Periya Koil kattanum. Karigala, Rajaraja Solan kattanarnu solrom. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நிறைய டன் வெயிட் வாய்ந்த ஒரு விஷயத்தை அந்த விமானத்துல 170 feet ஹைட்ல கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறதுக்கு there were no cranes, nothing in that time. இப்போ we have நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. Even then, in spite of all the equipments that we are having, அவ்வளோ டன் வெயிட் இருக்கிற ஒரு விமானத்துல இட் வாஸ் மேட் ஆஃப் அ சாலிட் ஸ்டோன் மேல போய் உட்கார வைக்கிறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் ஸ்டில் வி ஆர் அனேபிள் டு அந்த அளவுக்கு வெரி வெரி ஹார்ட் டு கீப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் டாப் ஆஃப் இட். அந்த அளவுக்கு நம்ம கட்டிடக்கலை ரொம்ப ஃபேமஸா ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கோம். ஸோ வி பிலாங் டு லேண்ட் விச் has a very great history of construction activities and all. Adukku munnadi you go even 1000 years na 2000 years pinadi pona kallanai kattirukanga. 2000 years back when water or management patti or awareness illada or period liye the Karikalan has built a kallanai. So imagine the thing that appo 2000 years back world population was just 30 crores. Now it is 760 crores. It is 25-fold. அப்பவே வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற போது we should be proud of all the heritage of construction. So we have to be very proud of the state we are living. அதனால you have to be very confident. So I want to have another quiz with you. So we'll go into the subject. இப்போ how many of you இப்போ நிறைய பேர் civil engineers இருக்காங்க. Almost I think 188% are there. இப்போ எத்தனை பேர் so they have taken up civil engineering just for the sake of யாரோ கம்பல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So
I think it's a tricky question. Nobody will answer, try to answer it. But anyway, I'm asking it. And be bold enough to tell that I was compelled into this civil engineering field. This compelled. Tell me. Me. Okay. Chakravarti. Congrats. Actually, correct. Nandri. Then, yeah. Where? Yeah, Shania, Akash. Yes, you are compelled into this field. Okay then. And in our section, my father is a civil engineer, my uncle is a civil engineer, my Anna is a civil engineer, all these things are there. So I just took up this engineering just to assist them, or I can learn from them. I have already a base. So please tell me. Okay. Yes. Okay. So, so in section, I just want to know, I was interested in civil engineering. That's why I just took the civil engineering course in Solrong. Please. Karthik Natarajan, good. Sriniti, Jagdish Kumar, Sugumaran, Mayuri. Yes, good. Yes, very good. Rajshri, Etanika, Praveen Kumar. Yes. So I think most of them have taken civil engineering out of their passion. So talking about passion, I want to tell one more thing actually. Do you know something about passion? Actually, tell me something about passion. What is a passion? What is meant by passion? One single line. One answer. Okay. Passion means what? Wish. Something more than wish. Intensity. So, goal, interest. Yes. Dream. What we love. Yes. Thing we love to do. Doing what we love. Yes, good. Okay. Then I want to tell you about this. The cinema actor Kamal Haasan. So he came to acting at the age of 5. He's become a politician. I have not come to speak politics here, but anyhow, once or 5 years munadi, he was having an interview, and the journalist asked him, "Sir, sir, 5 வயசுல நீங்க பாட்டுக்கு கேமரா முன்னாடி நின்றுக்கீங்க. Don't you feel bored about it? 60 years you've been doing this, and what is the fun in doing it? Why can't you retire?" அப்படின்னு சொல்லும்போது he told one important answer. என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா, see, actually people have profession and passion. Other profession where passion where. So for me, the profession and passion are the same. So acting is my profession and acting is also my passion. Filmmaking is my passion. So on the highlight, so I want to take that just from there, and I think you should become passionate about civil engineering first to succeed in civil engineering. So that is the key point here. You should if you want to succeed in civil engineering, you should be passionate enough. So appada you can become successful. So that is a key point here. Next slide, please. Yeah. What do you expect from your profession? I just want some responses here. So you imagine that you finished your civil engineering, maybe 8 semesters. You just tell us what you are going to plan from here. Responses? Okay, I don't get responses here. Anyway, if you want to be a good entrepreneur, what do you want to do? Self-satisfaction? Yes, good. Yes. Any other? So service to society, that is also a thing. Actually, that is a good answer. Service to society. You should also earn something, and then after that, you should do service to society. Other than that, it's the right way. Leadership quality, very good. That is very good quality. So, okay. Next slide, please. Okay. Can I be a good entrepreneur? So, entrepreneurship. What is entrepreneurship? Actually, first of all, right from a ordinary small shop, a person who is keeping a small shop, he's an entrepreneur. A person who is owning an eatery is an entrepreneur. A person who is owning a company is entrepreneur.
person owning Reliance is an entrepreneur. Entrepreneurship is a wide spectrum where everybody is an entrepreneur. So the self-ஆ யார் எந்த முயற்சியோட பண்றாங்களோ everybody is an entrepreneur. For that you need a lot of courage to step into entrepreneurship. First of all, I'll just tell you what is going to be the future plans of a civil engineer when you finish the engineering. அதுக்கப்புறம் வந்து I'll just tell you about entrepreneurship. Next slide please. Okay, this is what I just told you. Passion and profession. Do you pursue your passion or profession? So it should be the same. Passion and profession should be the same for you. And how interested are you in civil engineering? எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு. Even though if you are not interested, நான் உங்களுக்கு நிறைய பேர் சொன்னீங்க, you told that you were pushed into this field. இது வந்து எனக்கு வந்து அவங்களா வந்து தள்ளி விட்டுட்டாங்க, என்னை வந்து கம்பல் பண்ணாங்க. I was not interested. I joined civil engineering just for the sake of it. ஏதோ ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சா போதும் அப்படிங்கிற வகையில வந்து இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தேன் அப்படிங்கிறவங்களாம் தயவு செய்து you have to develop your interest in it at least now. So you are in the final year, you have to succeed in a career. அது வந்து கண்டிப்பா நீங்க பண்ணியாகணும். And do you want a creative job? Abdina, 100% this is a creative job. I assure you, you take my word, and this is going to be a 100% creative job. And you have to be creative to succeed, actually. In fact, you have to be creative to succeed in this field. So, and do you want to retire rich? So, retire rich, it's a catch word. What is meant by retiring rich? Actually, it is not... why did I mention it retired rich? There is a point. So civil engineering for other engineering, for example, or a computer engineer, when he finishes the course, he gets into a placement into a company, he gets around 10 lakh per annum, 20 lakhs per annum or something like that. But civil engineering professional doesn't get those sort of salary first. So they get only training and they get paid a little less than their counterparts. But after certain time, I think or creative period, they learn the profession, they start on their own. I think it's going to be great guns for you, and you are going to be successful and also rich. And definitely, you take my word, you are going to retire rich, definitely. And also, do you like to changes in life? Or do you want to stare at the computer screen full day and do some programming and then go to a factory and then look after the supervisors and then you just manage a company and come back? See, actually, you have a lot of options. Travel I have done projects at Ooty, I have done projects at Dindigul, I have done projects at Salem. I have traveled a lot, and so there are a lot of areas that interest you, and a lot of places are there, and a lot of terrains construction. So there are a lot of changes in your life. That is going to be very, very interesting. Next slide, please. So the skills, there are certain skills that are required for becoming a civil engineer. So for that, a sound technical knowledge, actually. So sound technical knowledge in the sense, actually, I'm not talking about what you learn in this college, actually. So what you learn is college only 50%, actually. What you learn here is building moments, shear force, and soil capacity, and all these things. And all you should have all these things. But apart from that, practical knowledge is necessary. And the practical knowledge, definitely, I think you should definitely inculcate in yourself. And I'll tell you some examples also. Practical thinking, think globally and act locally. I think you've heard about this Laurie Baker. Somebody come up. Laurie Baker? No? Yes. Who is he? Architecture? Yes, good. Gobirajan is correct answer. Laurie Baker, he was a British architect. Actually, he was born in Britain and he died in India. So he was practicing all his architecture in the state of Kerala. He has done thousands of buildings, actually. So our building, type of buildings, he choose natural material for his buildings, actually. அவர் என்ன யூஸ் பண்ணார்னா லேட்ரைட் கல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. I think you would have heard about laterite stones in Kerala. That is actually a stone available in Kerala. He used cow dung
as a paste actually. So he didn't use cement actually. He used cow dung as a paste and rice husk as a paste. இதெல்லாம் வச்சு தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாரு. It was he was a widely acclaimed architect and who actually used the local materials. ஸோ அப்படிதான் வந்து பண்ணார். ஹீ டென்ட் ஆஸ்க் ஃபார் பிரிட்டிஷ்ல அவங்க வந்து பிரிட்டன்ல வந்து என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணார், ஹீ டென்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஹீ கேம் டு இந்தியா, ஹீ யூஸ் த மெட்டீரியல்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் லோக்கலி and then he made a successful career out of it, and also he got globally acclaimed. He was an awarded architect. So அந்த வகையில you should அதுதான் I meant act locally, think globally. So yeah, think globally in the sense actually you after you finish engineering you may go to L&T, you may go to New Delhi, you may go to a big company so which has all the facilities. So when you after you get the training there and when you come to your native place, maybe it's Salem, maybe it's Coimbatore, you don't find that much technical knowledge. இப்போ துபாயில வந்து ஒரு civil engineer work பண்ணிட்டு then if you come to Coimbatore you may find it's primitive. So if you work somewhere in China, இது என்னடா இது இப்போ நம்ம 20 வருஷம் பின்னாடி இருக்குன்னு சொல்லலாம். So I think that is not there is no use complaining. Actually you have to think globally but act locally. You have to act accordingly. வந்து நம்மளோட இருக்க available materials வச்சு பண்ணணும். For example, I think you know about Chettinad houses பத்தி தெரியுமா? What is famous for Chettinad houses? Yes, Karthik Natarajan. Yes, Chettinad houses வந்து பாத்தீங்கன்னா it's known for their grandeur. Definitely அங்க ஒர்க்கிற as a civil engineer you should all visit Chettinad. வந்து கண்டிப்பா நீங்க போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம். அண்ட் அரௌண்ட் 60 to 70 years முன்னாடியே they have built a lot of amazing structures. அந்த 1000 ஜன்னல் வீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்க பார்த்தே ஆகணும். What they have done is actually they have imported வந்து நிறைய பெல்ஜியம்ல இருந்து மிரர் இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க and all sorts of imported things are also there, but at the same time they have adopted the local thing. அத்தன்குடி டைல்ஸ் சொல்லிட்டு you could have heard about it. அத்தன்குடி டைல்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவா அந்த ஏரியால தயார் பண்ற ஒரு இடம். அந்த மெட்டீரியல், அந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் போடுங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ் மெட்டீரியல் ஓவர் தேர். அந்த வகையில அது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த பிளாஸ்டரிங் வந்து தே யூஸ்ட் எக், முட்டை இருக்கு இல்லையா, முட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற பட்டியோட ஃபினிஷ் அப்பவே வந்திருக்கு. ஸோ 50 years back they used only egg for the plastering and egg along with the lime they mixed it and made into a paste பண்ணி they made it look as well as இப்போ இருக்கிற பட்டி அளவுக்கு ஃபினிஷ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ in that way I think they definitely they have adopted and tried foreign materials use பண்ணிருக்காங்க. At the same time they have also adopted into local materials also. அது வந்து it's going to be a great challenge for you. And communication பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா you have to communicate with your clients actually. So obviously உங்க கிளையண்ட் எல்லாம் இப்போ வந்து கூகுள்ல கையில வச்சுட்டு தான் வர்றாங்க. So nowadays actually நீங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப you have to be informative, highly informative இருந்தா தான் நீங்க succeed பண்ண முடியும். They just come with a new material, they Google it. அது மெட்டீரியல் வந்து மார்க்கெட்டுக்கே வந்திருக்காது. They just ask about you, knowing ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி கேட்பாங்க. Then I think you should know something about it before they ask actually. எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா it is not going to help you any much actually. அதனால you should be highly technically advanced இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். கம்யூனிகேஷன் வைஸ் வந்து you have to be very careful, and also to technical supervisors கிட்ட நீங்க டீல் பண்ணும்போது you have to maintain a different level of communication, and to clients you have to have a different level of communication. அதே மாதிரி you have to dealing with the carpenters, plumbers and electricians and subcontractors, laborers பண்ணும்போது they have to maintain different level of communication. You cannot be the same to all of them. ஒரே மாதிரி எல்லாத்துக்கூடயும் மூவ் பண்ண முடியாது. So communication is the key here. So you want things to be done, you want to maintain good quality அப்படின்னு சொன்னா you have to communication should be excellent, and decision making இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. அண்ட் எங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் சிலதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் எப்போ வேணாலும் நடக்கும். ஸோ ஜென்ரலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாஸ் பில்டிங் ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்.
ஒரு 5-story காம்ப்ளெக்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஹெவிலி கமர்ஷியலி இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா. அது வந்து நம்ம யாருமே வந்து we cannot work, you cannot do the concreting in the daytime, you can do only the concreting in the night time. So what happened was, ஒரு நைட்ல வந்து when we were doing concreting வந்து அங்க உள்ள வந்து லைட் வச்சு ஃப்ளட் லைட் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம், மிட் நைட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். சடன்லி ஒன் சென்டரிங் கேவ் வே. அந்த சென்டரிங் கேவ் வந்து வாட் அந்த டைம்ல வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் அபவுட் இட். ஆக்சுவலி தேர் எனக்கு வந்து நைட் டைம் த லிமிட்டட் விசிபிலிட்டி லிமிட்டட், லைட்ஸ் லிமிட்டடா இருக்கு, லைட் சில சமயம் இழுத்துடுச்சு. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் we have to take a decision and we just arrange இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி we made it வந்து simple because the client was also there. We have to do something about it. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆன் த ஸ்பாட் டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுக்க வேண்டியது. we manage the show and we just finish the concrete. அந்த ஒரு half an hour டிலேல வந்து we set right everything and we just proceeded with the concrete. Morning 4 o'clock concrete முடிஞ்சது. we just left the site peacefully and the client was very இதுல பாட்டம் லைன் என்ன, the client was also very, அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், அவர் வந்து இருந்து he was very happy that the way we handle the thing. அதுவும் இந்த மிட் நைட்ல வந்து எந்த விதமான ரிசோர்ஸஸ் இல்லாத போது ஹேண்டில் பண்ணது இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பெயிண்டர், இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லிடுறேன். பெயிண்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு. பெயிண்டர் ஒருத்தர்கிட்ட நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஸ்கஃபோல்டிங் பண்ண சொன்னேன். ஒரு டபுள் ஹைட் சீலிங்னா ஐ திங்க் 20 feet சீலிங். அவர் ஸ்கஃபோல்டிங் பண்ண சொன்னா, இல்லை சார் நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட் இன்ஜினியர் கிட்ட சொல்லிட்டு he just used the ladder வச்சு ladder ஒரு ரெண்டா உடஞ்சிடுச்சு. he fell down. ஸோ அந்த ஃபெல் டவுன் அப்படின்னு சொன்னா உடனே வந்து தே கால் மீ, இந்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு சொன்ன, ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு. தே கால் மீ அண்ட் தென் இமீடியட்லி ஆக்டட். ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் த சூப்பர்வைசர் டு டேக் ஹிம் டு ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் அவங்க வந்து பண்ண மிஸ்டேக்குக்கெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ண மிஸ்டேக் ஐ வாஸ் ஆஸ்க் சர்டன் கொஸ்டின்ஸ் பை த டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அதெல்லாம் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். அண்ட் ஒர்க் எத்திக்ஸ் ஆர் தேர். நீங்க எதா இருந்தாலும் யூ ஷுட் நெவர் லூஸ் யுவர் எத்திக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு. அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a very great என்ன எத்திக் அப்படிங்கிறது. வாட் இஸ் த எத்திக்? பிசினஸ் எத்திக் அப்படின்னா குவாலிட்டி ஷுட் பி த பேசிக் criteria for your business. உங்களுக்கு never compromise on quality and no false promises. Keep your time schedule கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. and the materials what you select should be good and வந்து ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணுங்க. நல்ல attitude, show good attitude towards your clients. Actually the attitude actually in fact decides your altitude. And teamwork, construction பொறுத்தளவுக்கு when you want to succeed you have to have a good team. இல்லைன்னா you cannot succeed in this thing. You have to build a good team of masons, carpenters, electricians, every team, even supervisors. அவங்கெல்லாம் வந்து it should be 100% they should be cooperative and அவங்க சொல்றத உடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த வகையில you need a good team. Then next you have to have an eagerness to learn. Actually eagerness to learn அப்படின்னா I'll just tell you something. Actually when we finished engineering somewhere in the 90s, I don't know what computer was. Actually it was like I studied in CIT and CITல படிக்கும்போது சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா they thought it was never related to கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு நம்ம சம்பந்தமே இல்லை மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ when we studied அப்போ வந்து இல்லாதனால we didn't know what was AutoCAD அப்போதான் it was in fact introduced when I just was studying the final year. We studied AutoCAD. Now you have a lot of softwares actually. இப்போ வந்து பார்த்தா ஸ்டாட் ப்ரோ இருக்கு, MS ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, AutoCAD இருக்கு, Primavera இருக்கு, all these projects, Revit இருக்கு, சர்வேயிங்க்கு I think you have an ArcGIS ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, and the ETAB, STAD and everything is there. So அந்த விஷயத்தில் you're very lucky. So அந்த வகையில் whatever it is, you have to learn continuously to keep yourself updated in this field of civil engineering. Next slide please. Yes, entrepreneurs இருக்கிறதுக்கு சில advantages எல்லாம் இருக்கு. Actually you have financial rewards. Actually of course that is what we all work for, and also we need to have a profession for a living also. Apart from the financial rewards, what you have is creative. Actually as I told you, நான் வந்து sites எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I just travel a lot. If I go to Ooty, அந்த terrain வேற மாதிரி, it's a sloped surface and அதுக்கு தகுந்த மாதிரி I have to design the building. I have to adapt myself and it's a very cold nala.
சிமெண்ட்ல செட்டிங் அண்ட் ரெயின் வந்து ஊட்டியில் வந்து இட்ஸ் வெரி ட்ரபிள்சம் ஆக்சுவலி. எப்போ ரெயின் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. யூ ஜஸ்ட் பிளான் த கான்கிரீட் அண்ட் சடன்லி ஸ்டார்ட்ஸ் ரெய்னிங். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து அன்பிரடிக்டபிளாக இருக்கும். பட் தட் இஸ் அ இன்ஃபேக்ட் வந்து நமக்கு வந்து இட் இஸ் அ சேஞ்ச் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. அதனால வந்து அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே இதாக இருக்குது. சில இடத்துல வந்து த கிளே ஃபவுண்டேஷன் இட் கோஸ் டு டெப்த் ஆஃப் 15 feet கிளே வரும். ஒரு சில இடத்துல வி ஹாவ் அ depth of around 5 feet we get the foundation on all these things and all. So இதெல்லாம் வந்து there are changes in every site wherever you go, either do it in any site or any city, you have the change. And then I think you should adapt to all the sites, and you should work out a strategy for each site for you to succeed. Physical fitness, இப்போ I'll just tell you, இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐ திங்க் த மோஸ்ட் ரொம்ப ப்ராலிஃபிக்காக இருக்கிற இன்ஜினியரிங் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் தான், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான், சிஎஸ் தான் வந்து நாங்கள் படிக்கும்போதும் சரி இப்போவும் சரி. ஐ திங்க் இட்ஸ் த நம்பர் 1 இன் டிமாண்ட் கோர்ஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் அவங்க வந்து என்ன ஃபிட்னஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க முக்கால்வாசி நேரம் கம்ப்யூட்டரை முறைச்சு பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. சே தே ஜஸ்ட் லுக் அட் த கம்ப்யூட்டர், ஒன்லி த ஃபிங்கர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங், நத்திங் மைண்ட். அண்ட் இங்கே உள்ளேயும் ஃபிங்கர் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணும். தே டோன்ட் மூவ் ஈவன் தேர் பெல்லி ஒரு கால் கை எதுவுமே அசைக்கிறது இல்லை. தே சிட் இன் த ரூம் அண்ட் தென் தே கோ ஃபார் அ வீக்கெண்ட். அது உள்ள டயர்ட் ஆகி போய் தே கோ ஃபார் அ வீக்கெண்ட் பார்ட்டி எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து it is not going to help your physique. But whereas in civil engineering, you go to the site, you go climb up the stairs pandringa. When you are doing a multi-storied building or 5 மாடி 6 மாடி கட்டணம், you have to climb. There is no lift for us. And when we do the concreting or something, I used to stand initially for around 3 to 4 hours, 5 hours, 6 hours எல்லாம் வந்து நிற்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும்போது, I think definitely we have to stand there to just அது வந்து விட்டமின் டி அப்படிங்கிறது ஒரு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் இன் த சன் யூ கெட் ஃப்ரீ விட்டமின் டி. அந்த வகையில் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஃபிட் அண்ட் யூ கேன் நெவர் சி அ சிவில் இன்ஜினியர் விதவுட் அந்த ஃபிளாப்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல். தே ஆர் வெரி ஃபிட் அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அ சிவில் இன்ஜினியர். அண்ட் leadership skills, of course you can develop leadership skills and work satisfaction, and also you get money, and also you just get very very important is actually the satisfaction, and that you get in civil engineers. Next one. Yes, disadvantages irukku. So disadvantages, initial salary. See, actually when I just came out of the CIT as a civil engineer, I had a lot of dreams actually, but the first salary was a downer actually. எனக்கு வந்து first salary வாங்குனது வந்து it was not even catering to my petrol expenses in my bike actually. So அதுதான் எங்களுக்கு வந்து it's a downside. Whereas other engineering graduates எல்லாம் வந்து they were earning something around 10 times 5 times earn பண்ணிட்டு, and that was a very big downer for me. பட் என்னன்னா வந்து பட் நவ் தட் இப்போ வந்து ஐ டோன்ட் ரிக்ரெட் அபவுட் இட், பிகாஸ் they only regret because அதனால so it has become a positive thing now, and I manage my own time, and I've earned what they all earn, and I have a lot of time more than them. அவங்க என்ன டைம் அவங்க ஃபேமிலிக்காகவும் எதுக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களோ அதை விட I spend more time, and I have more time to run my business also. Business is also running, and my leisure is also going on. So அந்த வகையில் it's going to be a thing. And site coordination. So actually disadvantagesனா ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு, நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. சைட் கோஆர்டினேஷன் இந்த சென்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் வித் மேசன், பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன், கார்பெண்டர், டைல்ஸ் லேயர், பெயிண்டர், ஆல் அன்எஜுகேட்டட் பர்சன்ஸ். அவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு கோரிலேட் பண்ணி ஒர்க் பண்றதுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி a challenge actually. So sometimes you just you cannot manage them, but அதுதான் there lies the talent in you to just அது எல்லாத்தையும் அவங்கள வந்து கோரிலேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது. It's going to be a disadvantage, but you can turn it into an advantage. And also labor management இருக்கு. labor management அது வந்து definitely it is going to be a thing. and இதுல வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். labor managementல எனக்கு என்ன பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறது. I have a team of Tamil workers and Hindi workers.
எப்பவுமே வந்து the Tamil workers they just see the Hindi workers as a threat to their job வந்து threat இது பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில so I have to manage certain egos between them and then நிறைய absenteeism இருக்கும். அது I have to cope up with it. Time management அவங்களுக்கும் I have to make them do the things in a correct timeல பண்ண ட்ரை பண்ணணும். And also advance கேட்பாங்க, ஊருக்கு போகணும் அப்படிம்பாங்க. All these things we have to manage. This is called the labor management வந்து நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணிக்கணும். So next slide please. ஸோ இது வந்து I'll rush through. ஏன்னா வந்து சிவில் இன்ஜினியர் ஐ திங்க் இதெல்லாம் வந்து இட் கேன் பி காட் ஃப்ரம் த நெட் இட் செல்ஃப். ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் எவ்வளோ பெரிய வைல்டு ஃபீல்டு வைடு ஃபீல்டு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு ஸ்லைட் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் அ ரோடு வந்து சிவில் இன்ஜினியர் கேன் ஒர்க் இன் ரோட்ஸ் அண்ட் ஏர்போர்ட்ல இருக்கு. யூ ஹாவ் டு கிரியேட் ரன்வேஸ் இருக்கு, டனல்ஸ் இன்ஜினியரிங், பிரிட்ஜ் இன்ஜினியரிங், water supply engineering, dams engineering, harbor, docks, buildings and towers. All these things are civil engineering related, and it's a wide range of civil engineering applications. Irukku wide range of engineering and அந்த அளவுக்கு wide range of works இருக்கு. So next slide please. So job sectors அப்படின்னு பார்க்க போனா, so these are all the sectors: construction, transportation, hydraulic and irrigation. எல்லாமே it's a civil engineering related, geotechnical and environmental and public works. So next slide please. And regarding this option, career options அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are a lot of things actually. Government service நீங்க போகலாம், you can go for the PWD, TWAD board, corporation போகலாம். Private sectorல you can go for L&T, IVRCL you can go. And you can write the civil services examinations, UPSC, IAS, IPS, IMA, Indian Military Academy. You can go join as a military officer, lift. You get into a promotion as a second lieutenant, and you can go and join the IMA. So all these things are all there, and I don't concentrate because you can just, you're all well aware of it, and you can just get it from the net. But entrepreneur இதுதான் வந்து it's going to be an important thing what I'm going to concentrate. Next slide please. Entrepreneur, yeah. Entrepreneurனா யாரு, என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு. So you are in a final year of engineering. When you finish engineering, you have a certain career options. என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் தனியாக ஆரம்பிக்கணும்னா what is the options? These are all the things. First is construction engineer. So construction engineer na enna appdin sonna I'll tell you something. One minute. One who does contracts in private or in government or any other public sector undertaking வந்து இருக்கவங்களுக்கு வந்து it's a construction engineer. If you undertake the say consulting sort of works, you do only the consulting, you do the planning, preparation, drawings and execution and supervision, all these things, and only you're a consulting engineer. And certain project management consultants that those people they just plan the timings on bar chart, they just plan the project and give it to the client, and the timeline and is finalized by them, and they are managed periodically, and they give the reports to the clients. They just see to that they just the project is having the same quality throughout, and they just complete it in the same time frame. They see to that. And it's a promoter அப்படிங்கிற ஃபீல்டு வந்து ஸோ இட் இஸ் ஒரு என்ன சொல்ற ரவுண்ட் அபவுட் வந்து லேமேன் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ரொமோட்டர்ல. பட் ஆஸ் என்ஜினியர்ஸ் வி கேன் ஜஸ்ட் பி குட் ப்ரொமோட்டர்ஸ், குவாலிட்டி ப்ரொமோட்டர்ஸ். தே ஆர் ஸ்பாயிலிங் த ஃபீல்ட், பட் வி கேன் ஜஸ்ட் டு பி அ குட் ப்ரொமோட்டர். அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. வாட் இஸ் த ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் கம் இன் டு இட் லிட்டில் பிட் லேட்டர். So there are other things that are civil engineering related fields which are specialized. Next slide, please. And regarding this construction, you
have to understand the latest construction methods என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to be, if you want to take up a career in construction, you have to be நல்லா இந்த points எல்லாம் வந்து you have to be a little bit of strong, and on மற்ற aspects இல்லை, இந்த whatever I've listed here should be followed it with meticulously. You should understand the latest construction methods என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். I think இப்போ வந்து I think you know a lot about post tensioning பத்தி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், and also pre-stressed concrete. Post tensioning வந்து to larger spans they use, and if the larger spans, if you want to avoid the beam depth to be less and the concrete வந்து பெருசா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னா you use post tensioning, and it's a pre-stressed அப்படின்னு concrete இருக்கு. Without pre-stressed, no project infrastructure project is going on everywhere. Actually, if a bridge construction law, it is become very fast than that was around 10 years 20 years முன்னாடி இருந்தெல்லாம் fast ஆயிடுச்சு. So you have to keep it updated இருக்கணும், and all the materials actually. So understand the latest equipment எல்லாம் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ணிக்கணும். There are நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அதாவது there are different type of paints actually, paint finishes, alco paneling. Actually paneling வந்து இப்போ பார்த்தா there is a very big field actually. இப்போ construction அப்படின்னு field you have to know everything. So when a consultant comes to you and tell you some specification, நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த டைம்ல you should not be searching for what is what actually. Maybe something important ரொம்ப மேபி சம் விஷயம் எல்லாம் எல்லாமே இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, பட் அதே சமயம் யூ ஹாவ் டு know almost everything. So when the consultant comes and tells you do this thing, do this paneling, you should not be searching for it at that time. So almost you should have an answer and you should have the links already. அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. ஸோ தட் இஸ் and understand the latest equipment. What are all the equipments that you're having? அது வந்து understand பண்ணுங்க. எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய pumps இருக்கு, boom pumps இருக்கு, நிறைய sort of equipments எல்லாம் you should be aware of what are the equipments, and you should just be equipped with that to face the field actually. அப்புறம் லேபர் மேனேஜ்மெண்ட். ஆக்சுவலி as I told you, லேபர் வந்து what you have is only unskilled labor. Unskilled labor நீங்க வச்சு மேனேஜ் பண்றது it's very difficult. So you have to build a hierarchy. You have to build a team. Initially, when you're small, you cannot have a team, but when you are growing, you should have a supervisor, site engineer, all these things and all. அவங்கெல்லாம் வந்து you should work as a team. அந்த டீம் வந்து ஒழுங்கா ஒர்க் ஆச்சுன்னா you can succeed very much actually. கம்யூனிகேஷன் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னன்னா there are 4 type of communications actually. ஒரு கிளைண்ட் இருப்பார், you have to communicate with the client. அந்த கிளைண்ட் கிட்ட நீங்க பேமெண்ட் வாங்குறதுக்கு யூ ஹேவ் டு லிட்டில் பிட் என்ன சொல்றது, பொலிட்டிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லலாம். யூ ஹேவ் டு பி லிட்டில் சப்மிசிவ் மாதிரி இருக்கணும், பட் யூ ஷுட் நாட் பி சப்மிசிவ் பிகாஸ் யூ ஷுட் பி வெரி ரிஜிட் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிள் ஆல்சோ. When you're convincing the client about your construction, you should be a little bit flexible, and when you're regarding the payment, you should be rigid. And the mari or you have to be flexible இருக்கணும். And when you are dealing with the engineers கூட டீல் பண்ணும்போது I think you have to be explanative இருக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்கணும். You have to make them understand the project, importance of the project understand பண்ணி கொடுக்கணும், and then you can make them understand. And deadlines எல்லாம் அவங்களுக்கு மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண வைக்கணும். You have to make them do the project at the stipulated time. And the workers இருக்காங்க, ஸோ அவங்களோட நீங்கள் டீல் பண்ணுறதை பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் தேர், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, அண்ட் ஒர்க் எத்திக்ஸ் இருக்கணும். ஸோ ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் த ஒர்க் எத்திக்ஸ். யூ நெவர் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் குவாலிட்டி, யூ ஜஸ்ட் நெவர் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அது வந்து யூ ஹாவ் டு, if you want to just be on the field for many years, I think you have to stick to your work ethics, otherwise you cannot succeed. Maybe even if you succeed, it's going to be a short term one. Next slide please. Consulting. One minute. ஒரு மீட்டிங்ல அப்புறம் கூப்பிடுறேன்.
consulting and project management. So next is consulting and project management. If you are into consulting and project management, you should be open to new ideas actually. So that is what is needed now. Yeah. You have to be open to new ideas. See, actually, when you think about a building, actually, think about Burj Khalifa, for example. Burj Khalifa, I'll just make you interactive again. So I think I'm just running my own mouth from my mouth, and I am not getting it. Burj Khalifa, Dubai. Okay, Burj Khalifa is in Dubai. Okay, yes, good. Opera House, it's a famous opera house. It's in Australia. Opera House, Australia. Australia, where? Which city? Which city? Sydney. Yes, good. Very good. And Lotus Temple, Lotus Temple. No, Delhi. Yes, correct. So, yes, all are correct answers. And I think you're all well equipped and well aware of what is happening here. Okay, this. No sound? Am I audible, sir? கேக்குதா? Yes, கேக்குதுங்க Chevell, கேக்குது. Okay. இல்ல நோ சவுண்ட்னு யாரோ எழுதிருந்தாங்க. சோ ஓகே. Yeah, clear. Yeah, இது வந்து you should be open to new idea. இப்போ வந்து see, imagine Burj Khalifa and the structure, it's something new. If you are going to be think about the consultant of this Burj Khalifa, he has something in mind. He has a concept in mind. அது எந்த பில்டிங்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. It's a Petronas building in Malaysia, Kuala Lumpur இருந்தாலும் சரி, it's a Burj Khalifa இருந்தாலும் சரி, it's a Lotus Temple இருந்தாலும் சரி, Sydney Opera House. What is so different about it? Actually, it's a cantilever slab. வந்து பார்த்தா ஃபுல்லாவே அந்த it is like a very high cantilever, and it is seen in a lot of movies la kuda. I think you would have seen in it, and a lot of documentaries have been made about this Sydney Opera House எல்லாம் இருந்திருக்கு. So these sort of ideas irundha you remember the project actually. So you should be new to the open to the new ideas. So in that way, if you are if you are aspiring to be a consultant, you have to be a creative one, and I think you have to be open to new ideas. எப்பமே வந்து நாம இருக்கிற அதே பாத்துல போயிட்டு இருந்தா you'll never get good ideas actually. And one more thing, you have to be very organized if you are going to a consulting field actually. Organized அப்படின்னு சொன்னோம்னா even constructionly organized இருக்கு. This is a different sort of thing. If you are going to be a consultant or project management consultant எல்லாம் போனீங்கன்னா or structural consultant போனா கூட you have to first do the scheme drawing. You have to convince the client that your drawing and concept is good. இப்போ நீங்க Sydney Opera House மாதிரி ஒரு planning போட்டுட்டு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். You have to make him understand that this is my concept, and see, actually these are all the plus points. This is unique structure அப்படின்னு explain பண்ணி you have to convince. So அந்த கன்வின்ஸ்க்கு அப்புறம் you should go for the approval work இருக்கு. அப்புறம் you have to give the foundation drawings. You have to give the foundation drawings. Then you have to prepare the working drawing, prepare பண்ணணும், the floor plans prepare பண்ணணும், and அதுக்கப்புறம் immediately you have to go for lintel drawings எல்லாம் prepare பண்ணணும். So அந்த மாதிரி synchronized எந்த work முடிஞ்சுன்னா you have to the siteல பாட்டுக்கு the work will be going on, and they will be asking for the drawings actually. The contractor will come to your office and ask for the drawing actually. So at that time you should be ready with the drawing, otherwise the project will be delayed actually. So on the lintel drawing முடிஞ்சோன்னா you have to give the roof drawing. Along with the roof drawing, we should give the electrical layout for the roof drawing. அதுக்கப்புறம் வந்து you have to give the plumbing layout ரெடியா இருக்கணும், and also you have to give the interior design கொடுக்கணும், and also you have to you have to do the bill checking for the projects. அதுவும் அப்பப்போ பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ அந்த வகையில you should be totally equipped. So you have to develop this sort of thing and organize the drawing issue and கொடுக்கணும். அப்புறம் understanding of practical difficulties. This is an important thing actually. See, actually ஒரு சில சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து they are very plain actually. So for example, ஒரு சைட்லயே எடுத்துட்டோம்னா ஒரு டெப்த் ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து ஒரு சைட்ல ஒரு எண்டில் it may be around 5 feet,
Another end, it may be around 8 to 10 feet actually. So you have to change, you have to inspect the site and act accordingly. Maybe சில சைட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தா அது இந்த ஊட்டி மாதிரி பில்டிங்ல எல்லாம் பண்ணும்போது இட்ஸ் site itself is sloped actually. So you cannot make it level and then build a construction there. அப்போ வந்து it is not at all possible. It's not at all, it's uneconomical and aesthetically நல்லா இருக்காது அந்த ஃபிளாட்டா ஒரு பிளாட்டோ மாதிரி பண்ணா. So what we have to do is actually you should use the level actually. It is a 20 feet rise irukuna, 20 feet you should do the planning accordingly. So you should be flexible to change as per the site conditions that are available. So you cannot follow the same scale to all the sites. Adu nama therinju vechukkom. And of course innovative na ungalku ellam theriyum. Innovative, yeah, you have to be very very innovative. So innovative in the sense actually not only in planning or something like that, in the material that we are using also should be innovative. Day by day there are a lot of sort of, for example, brick எடுத்துட்டோம்னா இப்போ நிறைய types of options are there are fire bricks இருக்கு and fly ash bricks இருக்கு, AAC blocks இருக்கு, solid blocks இருக்கு, நிறைய options இருக்கு. All these things and all, you should be innovative, and wherever the thing is necessary you should use it actually. So if you're doing a commercial structure, you can go for alco paneling and the mari elevation kind of toughened glass or something like that you should use. And you should be innovative in using and choosy in using selecting the materials actually. And இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, good convincing skills you should have. எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாம் you are very creative, நீங்க எல்லாமே நல்லா பிளானிங் இருக்கு, நல்லா ஆர்கனைஸ்டா இருக்கீங்க, நீங்க ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, அண்ட் ஆல்சோ யூர் ஃபிளெக்சிபிள் டு சேஞ்ச் அண்ட் யூர் இன்னோவேட்டிவ் எல்லாமே இருந்து இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் கன்வின்சிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா then I think it's going to be a waste, because என்னன்னா the clients need a lot of convincing and they should start to respect you. எப்போனா clients generally come here and then they just try to influence us. See, actually they'll start dictating to you. For example, when I was working for Ramani Shankar, who was the leading architect in 1990s, I was working. And the Ramani Shankar kitta varuduna, clients actually, in fact, அவர்கிட்ட ஒரு ஐடியா சொல்றதுக்கே யோசிச்சு தான் சொல்லுவாங்க, because he's such a person that he brilliant ideas he'll give, but at the same time if it is a good idea, he'll accept it. Otherwise, I think you know what will happen actually. So I think persons who know my guru Ramani Shankar will know better. So andha vahela you should develop your skills so that the client starts respecting you, and until then you need good convincing skills to pacify your clients actually. And also estimation and அந்த மாதிரி knowledge இதெல்லாம் இருக்கணும். So estimation எப்படின்னா, you for a consultant, if you are employing a contractor, you should அந்த அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்ககிட்ட கோட் வாங்கி you have to just compare them, do a comparative statement and give the client which is the feasible வருவாங்க, and you have to negotiate all these things and all. So in the works you should be very 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 careful about it. So this when whatever that is involved with money, I think you should be very careful, because that is going to be a major thing. And a client comes to you just for saving, and not only for innovation, also to save money. So you should also keep that in mind actually. So next slide please. Promoter, as I said, the promoting field has been spoiled by a lot of people actually. Fly-by-night operators எல்லாம் இருக்காங்க, they non-technical, they doesn't have an experience in any construction activities. அவங்க ஏதோ பணம் இருக்குங்கிறக்கா they do the thing and they just do a bad show. They just end up spoiling the money of the client actually. So I think you know about the 9-storied building that came to 1 floor lower in Chennai. அது இன்னும் கேசஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு ப்ரொமோட்டிங் ஃபீல்ட்ல. ஸோ we are all civil engineers. When you are into civil engineering, you should be something different from what the other laymen are doing, non-technical persons are doing. For example, ஒரு மார்க்கெட் அனாலிசிஸ். What is the market analysis? இதுக்கு இந்த skills எல்லாம் தேவைப்படும். ப்ரொமோட்டர் ஆகணும்னா the certain skills that are to be developed by if you want to be a promoter. So எப்படி அப்படின்னா, market analysis for example,
இப்போ மார்க்கெட், இப்போ கோயம்புத்தூர்ல யூ ஹாவ் அ மார்க்கெட் அண்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம், இப்போ வந்து கொரோனானால யூ ஹாவ் அ லெஸ் மார்க்கெட் அண்ட் யூ ஷுட் நோ த டைம் of starting a project. So it is the time for buying now. Actually, if you want to have a buy a plot, this is the correct time because the market is not good. When you are going to develop, it's not a problem. Joint venture பண்ணா கூட எந்த டைம்ல ஆரம்பிச்சா வந்து you can succeedங்கிற இது இருக்குன்னா, otherwise you will end up in a lot of problem. Location analysis, for example, I'll just tell you, ஒரு 10 years back வந்து சரவணம்பட்டி was very ordinary. Around 10 to 15 years back, I think I'm talking about 2005 or something. Saravanambatti area was very, very ordinary. The KJISL college was there and this Kumaraguru college was there, nothing actually. So now you go and see the Saravanambatti, this is a special economic zone ஆரம்பிச்சாங்க. So it was a boom and I think it now it's in par with the RS Puram and the area அளவுக்கு development ஆயிட்டு இருக்கு. So ஆயிடுச்சு. So you should have that premonition in mind that இந்த மாதிரி site வந்து it will get developed. So on the location analysis is very, 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 very important in choosing your site. Costing and pricing. So costing, I think definitely you should have a financial mind. Perfect promoterனா வந்து இது apart from all the skills, costing and pricing வந்து it's very, 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 very important. When you put a price in the media or something like that, you should stick to it actually. No add-ons அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த prices you should be threadbare analysis you should do, then only you should announce the prices. அந்த வகையில் you to do the 2 or 3 times you should recheck it and analyze it and then you have to arrive at the price. And media savvy. So media savvy அப்படின்னு சொன்னா என்னங்க? So what is media savvy? Tell me. I want some responses here. Media savvy na? What is media savvy? Participants, there are I think 186 participants. யாருக்குமே தெரியலையா media savvy na என்னன்னு? What is media? Tell me. Hello, are you there? Yes. Media savvy. Media, yes. How to deal with publicity, yes. Have screwed understanding. What is that? Dealing with the media. Okay, yes. Media. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, previously something some time back, media அப்படின்னா during 1990s எல்லாம் media meant only the newspaper and TV. வேற எதுவுமே கிடையாது. That is nothing more than that. You have to advertise either in the paper or in the TV. Now, actually, what options you have அப்படிங்கிறது வந்து I think you all know as a youth and next generation people, rather than us, you can have a newspaper இருக்கு, media இருக்கு, and YouTube channels இருக்கு, and Facebook இருக்கு. You can advertise in Twitter, you can advertise in Google Ads, you can advertise in WhatsApp, you can start a mobile app yourself and அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் எல்லாம் மீடியா சேவை இருக்கணும். ஸோ in order to be a promoter, you should be a good media savvy person who is equipped with all the அந்த எல்லா வகையான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் உங்களோட you should be grasping it to make full use of it so that your product or உங்களோட building reaches all the end customer reach ஆகி வாங்குற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கான ஒரு மீடியா சேவை இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எப்படி அப்படின்னா, when they come to the site, you have to convince them and you have to show the quality, you have to show the plus points, and you should show 100% for that it is a worthwhile project அப்படிங்கிற மாதிரி. You should if they're coming for buying a flat or an individual house, you should be able to convince them. நான் இந்த நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும், you should be able to convince them. So that is what we have to do. Time management. Next thing, இப்போ வந்து ஐ திங்க் யூ நோ அபவுட் திஸ் பிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஈவன் ஐ திங்க் ஐ ஹேட் டெல்லிங் நேம்ஸ், பட் இருந்தாலும் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ சம் நேம்ஸ். அண்ட் நிறைய பிக் ஃபிஷ் லைக் புரவங்கரா இஸ் டூயிங் a project in ஒண்டிப்பூர்ல ப்ராஜெக்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. The project is continuing for 6 or 7 years actually for a big name like Proprietor.
But whereas the small promoters are just sticking to their guidelines and the deadlines, they are just finishing off the projects actually. So I know some projects, not Puravankara, but 7 years, 8 years on the projects. That is a very bad publicity for your company actually. So you have to stick to the time. If you want 3 years, you advertise and give the flat to them, go to the next site. That is what time management is very, very important. And quality control, of course. Quality control in a construction field, it's kadayadu. On the whole, you have to keep the quality control. Then technical knowledge you should have. And what is the next thing? I can't see that. Yes. Okay. Time management and government license work. Government license work in the so it's you have to run to the government for many things actually. In நிறைய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, you have to go to the government for the approval. You have to go to the government for the tax assessment after the building is over. You have to go to the government for the water connection. You have to go to the EB connection. Ellame on the government. You should have some people in the government to just look after all these government license works. Only after you finish all these things, I think the client will be satisfied. Next one, please. Promoter. So in a specialized civil engineering related service, so these are all the civil engineering related services. இப்போ previously இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் ப்ரொஃபஷனே இருந்துச்சுன்னா ஒரு 40 years 30 years முன்னாடி பார்த்தா all the MBBS doctors look after every sort of thing. Now you have a dentist, orthodontist இருக்காரு, dentist இருக்காரு, நிறைய dentistryலே some 10 fields வந்துருச்சு. ஸோ அந்த வகையில in the civil engineering we have related services which you can excel, and there are a lot of people in Coimbatore. They are doing specialized services and they are excelling it and doing excellent service, and they are making good money also. So actually surveyors irukanga. I think you can all know about the total station. They do land survey பண்றாங்க. They do the marking of the big buildings, apartments எல்லாம் பண்றாங்க. So there are soil consultants actually there. இப்போ I think in Coimbatore a lot of flyover projects எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. They just do soil tests, and there are soil consultants who do a good job. And nowadays actually soil consultants are in demand because big projects are coming up. Adnala that is also a good option. And waterproofing, I think it's an evergreen field actually. இப்போ engineering ஆரம்பிச்சதுல இருந்து this has been the problem. எங்க பார்த்தாலும் leak, all these things are all there. And so that waterproofing நல்லா இருந்துச்சுன்னா the building's life is also good, and also the aesthetics also is not spoiled. And material testing labs actually there are, before you begin a project, the water should be tested. First thing, the water pH value of the water should be tested, and acidity, all these things should be tested, and the cement can also be tested, and the steel what you are going to use, and the steel testing panikalam. So on the vakela all the materials, aggregates, and enna material irukona, all these things and testing labs are there in Coimbatore. One of my friend is also running a successful lab. So this is an option for you to pursue. And structural audit, and structural audit, I think you all know. And இப்போ 2 days முன்னாடி கூட அப்புறம் கூட மெட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அவர் வர போறாரு, மிஸ்டர் அருண்குமார். he took a very good lecture in PEB structures actually. he is a structural audit நிறைய பண்ணியிருக்காரு. So it is a big projects, they give certification. So on the வகையில they go and inspect the site and do certification, structural audit. For that you have to have masters in structural, of course. And valuers actually, that for bank, for collateral security and all these things and all, you need valuers. There are bank valuers. Adukalla you have to have equipped. You can be specifically valuer matrunda. I don't know, many persons on the valuer irukanga, they don't do any construction. So for them valuing they takes up much of their time. So on the valuation you can enter into it. And this related service na PEB structural fabrication ke, or there are a lot of people exclusive doing PEB fabrication, pre-engineered building ravahela. They do a nice work, and it's a very innovative field also. And இப்போ a lot of structures are coming up. இப்போ nobody is going for the truss. இந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா when 1990s பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ் நம்ம பண்ணணும்னா ஒரு ட்ரஸ்ஸோட வெயிட் பார்த்தா 1 டன் இருக்கும்.
ஒரு டன் ஒரு 30 feet 40 feet ஸ்பேனுக்கு வந்து ஒரு ட்ரஸ்ஸோட வெயிட் வந்து ஒரு டன் இருக்கு. ஸோ சச் ஹெவி செக்ஷன்ஸ் வேர் யூஸ், 3 inches செக்ஷன்ஸ் வேர் யூஸ். அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுவும் 10 feetக்கு 12 feetக்கு 11 feetக்குலாம் ஒரு ஸ்பேசிங் கொடுத்துருந்தோம். நவடேஸ் திங்ஸ் ஹவ் இம்ப்ரூவ்ட் அண்ட் வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கலா, வெயிட் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்கலா வந்துச்சு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் யூ டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன். பிவி ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணலாம், ஆல்கோ பேனலிங் ஃபார் பில்டிங்ஸ், ஃபசாட்ஸ்க்கெல்லாம் ஆல்கோ பேனலிங்க்கு தனியாக ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ தே டூ அ குட் ஜாப். அவங்க வந்து அது விண்ட்லோட் அனாலிசிஸ் கூட பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி மல்டி ஸ்டோரிட் பில்டிங்ஸ், இந்த கிளாஸ் கூட இட்ஸ் ஹஸ் டு பி டிசைன்ட். ஆக்சுவலி விண்ட்லோட் டிசைன் பண்ணணும். ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர், ஐ திங்க் இஃப் யூ ஹேவ் த ரியலி த கிரியேட்டிவிட்டி, ஐ நோ சர்டன் அதர் பீப்புள். இப்போ இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்ஜினியரே இல்லை. தே கம் ஃப்ரம் சம் அதர் ஃபீல்ட், MA BA படிச்சுட்டு தே ஆர் டூயிங் இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர். வை நாட் civil engineer? Being a civil engineer, why can't you do it? It's a highly profitable field. Percentage of margin is very high, and even though the project duration is very short, actually, whatever civil engineers construction mandrak, if it takes around 1 year for a project, this interior decorator project is running only for a few days, 20 days, 30 days, 40 days. But the margin involved is too much, but the working time is high. So on the hell you can go. And computer based services irukku. So it is like 3D animation, etc. And all these things and all, I think you know very much the elevation, animation and walkthrough on the software. Nariya software la ipo irukku to assist you. When we were previously 90s nothing was there. Software we didn't have any help. We have to use our own drawing board and T-scale and all these things. And now I think you have a lot of equipments to assist you, and it's a very good thing that computer boom is here. Next slide. Okay, I've told you much about civil engineering. I think I didn't bore you much, but thing is actually what I would like to conclude is actually the greatest discovery of my generation is that human being can alter his life by altering his attitude of mind. என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஈவன் தோ நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் சேரும் போது எந்த அளவுக்கு ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்தீங்களோ, ஈவன் இஃப் யூ டிடன்ட் லைக் சிவில் இன்ஜினியரிங் யூ ஜாயின். பட் வேரஸ் இப்போ வந்து this is the time that you are in the final year. Now is the time you change course, you develop some interest in civil engineering, and you can just succeed in life. அதுக்கு வந்து you should change your attitude. That's all. You can change it anytime. You can change at the age of 20, you can change at the age of 30, whatever it is. But now is the right time. You are the brink of a college life and the beginning of a professional life. And the time you have to be very careful and you have to alter your attitude. If you have the already passion, very good. You can just have a successful career. And also, if you don't have, if you're not happy about civil engineering, also this is the time that to change the attitude and then start a new career. And thank you. Next. Okay, thank you very much. And I think I've taken much of your time. And thank you for your patience. And definitely, I would like to have some questions also. If you want to ask some questions, you can ask. Students, if you have any queries, you can ask now. Sir. Okay, 1 minute, I'll also tell you. Let them ask and I'll tell you. Actually, so there are some certain family situations actually. So entrepreneur அப்படின்னு சொன்னா வந்து if you're okay, if your situation demanding, if your family doesn't need your I think it's the right time to start with the entrepreneurship. But for anything, you have to have a practice or experience actually. Yeah, as soon as you finish engineering, you go and join a big consultancy or big construction. You pursue your dreams. And without experience, nothing actually. So, இப்போ நம்ம chairman இருக்காரு, பன்னீர் இருக்காரு.
பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா, அவரும் நானும் வந்து ஒரு 1990s we were jointly working in KMCH ஓட, or I think if he remembers, when I was working for Ramani Shankar, நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து KMCHல ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக வந்து we start together and did an estimation பண்ணியிருக்கோம். கோவை மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டலோட எக்ஸ்பேன்ஷன் அதுக்காக பண்ணியிருக்கோம். So it was and Lakshmanan is known to me, and எல்லாருமே வந்து we had an experience with experienced or successful consultant or contractor. So you definitely go to a consultant contractor, get some on hand experience, fresh experience, which after that you can start. பட் சில பேருக்கு வந்து யூ கெனாட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு எங்க ஃபேமிலியை வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கும்போது யூ கேன் கோ ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். தட் இஸ் ஐ டோல்ட் அபவுட் அதர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். யூ கேன் கோ டு பிரைவேட் செக்டர் லைக் L&T, IVRCL போகலாம், IAS ஆர் சம்திங், சிவில் சர்வீசஸ் பண்ணலாம். lot of things and options are there. So அந்த மாதிரி situation இருக்கவங்க, see actually my parents cannot support me, I should support myself, I should settle down quickly. You can go for very well go for an employment option பண்ணிக்கலாம். So there is nothing bad or nothing good. Career is for making money. So definitely you should feel happy in whatever you do. Either you become an employee, either you become an entrepreneur. That is immaterial. You should be happy in whatever you do, and you should have self-satisfaction. And that is going to be a most important thing. And any questions? Okay. Sir, questions is sir. Sir, what are the opportunities in green building entrepreneurship? One student Gopirajan has asked. Green building opportunity. I'm not an expert in green building, but green building is going to be a very big thing in coming age. On the இப்போ இருக்கிற scenario-ல, we've already polluted all the water bodies. எல்லாமே நம்ம pollute பண்ணிட்டு இருக்கும்போது also அந்த என்விரான்மெண்டல் ஹேசர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் டெல்லியில வந்து ஏர் குவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி பேட். ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் ஈவன் இன் லிவபிள் கண்டிஷன் இல்லை. அந்த வகையில பார்த்தோம்னா கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி சிட்டிஸ் எல்லாம் இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி பெட்டர். பட் சிட்டிஸ் லைக் டெல்லி வந்து அங்க வந்து இட்ஸ் நாட் ஈவன் லிவபிள் கண்டிஷன் அப்படி இருக்கு. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு ஆப்ட் ஃபார் அ கிரீன் ரிசோர்சஸ். உங்களுக்கு வீட்லயே ரூஃப் டாப்லயே தேர் ஆர் சோலார் ஜென்ரேட்டர்ஸ் தட் ஆர் கம்மிங் அப். அண்ட் ஆல்சோ த ஏர் கண்டிஷனிங் அந்த காஸ்ட் எல்லாம் கட் பண்ண, எலக்ட்ரிசிட்டி ஷுட் பி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் இன்கார்பரேட் இன் த பில்டிங். If you want to ask for the car, என்ன opportunities அப்படின்னா, I think I cannot answer now because it's a good field. But what sort of employment opportunities, I'm not able to answer. So, but it is a good growing field, and it's a good future is there, definitely, and the future. So, next question: is it possible for us to do a freelance in planning and designing? டெஃபினட்டா பண்ணலாம். ஸோ நிறைய எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வந்து தே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், தே ஈவன் ஒர்க் இன் சம் ஆஃபீஸ், அண்ட் இன் ஃப்ரீ டைம் they do the services of elevation, and they do the services of planning, even planning பண்றாங்க, and they do estimation and give it to us. And also we sometimes outsource when we are held up with work. அந்த மாதிரி டெஃபினட்டா பண்ணலாம். பட் என்னன்னா, you should develop the contacts accordingly. So அதுதான் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் கோ அண்ட் see the engineers, and then you should go and see the prospective clients, and then you should build a base of customer base. அதுக்கப்புறம் வந்து you can definitely do it. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இனிஷியலி மேபி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ to get the clients, once அந்த client base ஆயிடுச்சுன்னா, I think it is going to be very very easy for you, definitely. So all the best. அதை நீங்க பண்ணலாம், டெஃபினட்டா பண்ணலாம். Okay. Sir, geopolymer concrete is in research, which is the alternative to cement. Will it be successful for reducing the pollution? Geopolymer concrete. Okay, basically I'm not a structural engineer, but I know about geopolymer concrete. But அது என்ன கேக்குறீங்க? Sir, will it be successful for reducing the pollution? Yeah, அது okay. அது வந்து I'm not very sure about it. I'm not very sure about it. Yeah. Sir, some experience about vastu related things.
வாஸ்து பொறுத்தளவுக்கு it all depends on the mind. So there are persons who just when they don't follow vastu. நான் என்னோட கான்செப்ட் என்னன்னா, ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட், ஆஸ் அ பிசினஸ் மேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see, you are going to build something for the client actually. If the client likes it, and you can just follow vastu. Otherwise you can just ignore it as it is actually. So and இப்போ வந்து it's not like நமக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கறத விட, so நீங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறது வந்து I think you should look into it. That is very far more important. If the client is very sensitive and they want to be vastu complaint, and you can just be little bring them outside of the vastu. Konja we can just arrive at a via media solution, or you can just tell sir in the vastu principle the basic irundha podum appdi solli you can just convince them. But if you build it entirely according to vastu, I tell you the building gets uneconomical and it gets uncreative. So that is a fact actually. As an engineer I should tell that. And if the client wants it, you can give it. Otherwise you can just basic வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். Because if I am also not talking about the vastu belief எல்லாம் பத்தி நான் பேசல. இங்க கோயம்புத்தூர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து the rental value is itself decided by வாஸ்து. அந்த ஒருத்தன் வாடகைக்கு வர்றான் அப்படின்னு சொன்னாலே they go and see the வாஸ்து படி இருக்கா அப்படின்னு தான் போறோம். ஸோ கமர்ஷியல் ஆங்கிள் பார்க்க போனா வாஸ்து ஓகே, சம்திங் இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் கமர்ஷியல் ஆங்கிள் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓகே வாஸ்துபடி கட்டிட்டு போயிடலாமே. பட் 100% வாஸ்துபடி அப்படின்னு சொல்லி போனோம்னா ஐ திங்க் யூஆர் எண்டிங் அப் வித் லாட் ஆஃப் inconveniences in the planning and also the utility. Everything takes a beating. அதனால you should strike a compromise between vastu and non vastu. அது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். And also இதுல important வந்து your convincing capacity to the clients. If you are able to convince your clients that okay கொஞ்சம் you can make some compromises, then you're victorious. நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க. Okay, that's it. Sir, initial investment required for our field. Initial வந்து nothing. An office and a table and a computer, that's it. இப்போ முன்னி கம்ப்யூட்டர் கூட இல்ல, இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சுன்னா போதும். And also what is inside your head, அவ்வளவுதான். That's what is needed now. And இப்போ வந்து for example you're being a consultant அப்படின்னா you have to have an experience. That is the only thing. And உங்க அசெட் அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்க டேபிள் இருக்கா, ஆஃபீஸ் இருக்கா, ஆஃபீஸ் இன்டீரியர் இருக்காங்கிறத விட what is the experience that you had, and what sort of experience you had, and அதுதான் important. And if your client comes to you, for the first client comes to and sits in your table, if you are able to convince him that you are very knowledgeable, அதுதான் you're succeeded. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் you don't have nothing else. அவங்க கூட பேசி if you comes எனக்கு ஒரு பிளான் போடணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாருன்னா, if you are able to convince him with your plan, you have succeeded. அவ்வளவுதான். அது வந்து it is going to be a very big thing. And client base வந்து உங்களுக்கு பில்ட் பண்றதுலாம் it is a very critical thing for your success. உங்களுக்கு வந்து client base பில்ட் பண்ண your success rate will improve. Maybe not in the first year, second year, third yearல definitely you can just click. So 2 வருஷம் தான். ஒரு சிலருக்குலாம் I think I have seen my friends within 6 months they just took off like anything. அந்த மாதிரிலாம் வந்தவங்கலாம் இருக்காங்க. That depends on your level of energy and level of convincing and level of knowledge எல்லாமே. Sir, one more question is there, sir. So minimum experience required to be an entrepreneur. Experience அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா it all depends on what field you choose actually. So for example I'm talking about my field, construction அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா you need a minimum experience of around minimum 2 years actually. So அதுக்கு கம்மியா வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். 2 years வந்து it's an optimum thing where you should learn everything. Because in construction la பொறுத்தளவுக்கு there are a lot of things that we learn, not only about the site measurements, marking, அது மாத்திரம் இல்ல, you have to learn about all these type of materials that I use. Brick இருக்கு, fly ash bricks இருக்கு, எல்லாமே what is the difference, what is the plus and what is the minus தெரியணும். Also about the plumbing, certain knowledge. You should be a plumber knowledge இருக்கணும். You should have an electrical knowledge இருக்கணும். What is the wire யூஸ் பண்றது, ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன, ஃபயர் ரிட்டார்டன்ட் என்ன, ஸோ இதெல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ பிளம்பிங்ல வாட் ஆர் ஆல் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் தட் ஆர் கம்மிங் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த எல்லா ஃபீல்ட்லையும் யூ ஷுட் பி அன் எக்ஸ்பர்ட். ஆக்சுவலி யூ ஷுட் பி ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் ஆக்சுவலி, பட் மாஸ்டர் ஆஃப் நன் அது உண்மைதான். பட் யூ ஷுட் பி ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ். அப்போதான் வந்து யூ கேன் ஹேண்டில் த ப்ராஜெக்ட். இஃப் த
client comes to you and tells you something, and அது வந்து it is going to be அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசுறது வந்து அது வந்து நல்லா இருக்காது. அதனால எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். 2 years வந்து ஒரு மினிமம் இருக்கும் டெஃபினட்டா. I think that's all, sir. டாக்டர் கார்த்திக், நான் பேசலாமா? எஸ் Yes, Ganesh sir, proceed sir. யா, என்ஜினியர் செவல் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அனுபவங்களை மாணவர்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான அரிய தகவல்கள், பிரயோஜனமான யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. கண்டிப்பா இப்போ வந்து ஒரு கடைசி வருஷம் மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கும் இந்த 1.5 மணி நேரம் உங்களுடைய பேச்சுல. ஸோ மாணவர்கள் இதை பயன்படுத்தி கொண்டு இதை ஒரு ஊக்கமாக எடுத்துக்கொண்டு பயனிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்ஜினியர் செவல் சொன்ன மாதிரி அகில இந்திய கட்டுநர் கழகம் எந்த நேரத்திலும் மாணவர்களுக்கு உதவ தயாராக உள்ளது. எல்லா வகையிலும் ஒரு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கிறதாகட்டும் சரி, இல்லை ஒரு வேலை வாய்ப்பாகட்டும் சரி, வேற ஏதாவது நம்ம ஃபீல்டு சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட்டா இருந்தாலும் சரி, எந்த நேரத்திலும் உங்களுக்கு நாங்கள் உதவ தயாராக உள்ளோம். எங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஸோ இத்துடன் இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாங்களா? முடிச்சலாம் சார். ஓகே ஓகே சார். கார்த்தி, எஸ் சார், முடிச்சுக்கலாம் சார், முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த காணொலி வாயிலாக கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ என்ஜினியர் செவல். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அட்மின்.